I, Pst KIM, do solemnly swear that I will remain loyal to the Republic of Rwanda, abide by the Constitution and other laws, be patriotic, and be a person of integrity, uphold Rwandan values. Should I fail to honor this oath, may I be subject to the rigors of the law. So help me God. It is really our honor and the happiness to really receive you as our people, our citizen. Nk'uko babivuze rero, you have been passing through different screening, which immigration they're gonna explain shortly, and we have the confidence really you understand much better what we choose as Rwandan, and we don't have any doubt. We don't have any doubt you choose to be like what we choose to be in Rwanda. Nicyo rero tufuriza abantu batugana ndetse n'abahisemo kuba abanyarwanda ni uguhitamo no kwemera kuba ibyo twahisemo nk'abanyarwanda. Kugira ngo turagenda tubiganira, ntabwo ndi gufata umwanya munini ngo mbisubiremo, ariko tuzagenda dukomeza kugenda twungurana ibitekerezo mu bikorwa bitandukanye, ariko icy'ingenzi kigenderewe uyu munsi ni ukubaha ikaze no kubakira muri communauté nyarwanda, muri société nyarwanda as our citizen. Numva rero nafashe umwanya munini, njye nitwa Mutsinzi Antoine, ndi umuyobozi nshingwabikorwa w'akarere ka Kicukiro, kugira ngo icyo mwumvishe bitandukaniyeho
I had ko ari abaturutse mu karere ka Rubavu no mu tundi turere. The structure of district in Kigali city, it is different from structure for other districts. Twebwe in Kigali city we have district executive administrator. We are not mayors. We are not mayors. We are government cabinet appointee bitandukanye na ba meya batorwa. Twebwe kuri urwo rw'umujyi wa Kigali hatorwa meya w'umujyi wa Kigali na ba vice mayor, ariko mu turere dutatu tugize umujyi wa Kigali habaho nomination y'abayobozi nshingwabikorwa b'uturere. Niyo rero bitandukaniye from administrative perspective iyo turebye akarere k'umujyi n'uturere tugize intara zindi upareye. Icyo nicyo cyane cya mbere nababwira, ariko otherwise the administratively service batanga ntawe zitandukaniye n'izo dutanga mu karere ka Kicukiro. Ntabwo uzakenera ID ngo uvuge ngo you have to move to Rubavu cyangwa se mu kandi karere, niba ari service batanga natwe turazitanga mu karere ka Kicukiro. Ndetse twebwe by'umwihariko tugira n'izindi service zirenzeho, uko urebye service dutanga cyangwa se ukagereranya na service batanga mu tundi turere, especially Kicukiro tugira service nyinshi cyane cyane iziri related n'ubutaka, kuko umuturage wacu tuba twifuza ko agira n'ahatura. Twebwe rero abantu benshi akarere ka Kicukiro murabizi ntabwo ari akarere ka business cyane, nubwo business dufite kandi tukagira na parts ziri commercial, ariko more dufite parts nyinshi zo gutura. Niyo mpamvu rero buri gihe duha ikaze abantu, ariko tukanabifuza ko baza no gutura no muri Kicukiro. Sure. So, I think kugirango mbere ko dutangira, I want to come on only on a few things. The opportunity you get is opportunity for the children less than 18 years. I want to make it clear, they are going to be Rwandan by nationality because of you. But beyond, they have to go through their process. But those who are lesser than 18 years, automatically they are going to get nationality. But again, the risk, if you do or you have it due to the forgery and the other misconduct, as he said, when you lose it because of that, any error you did, they lose it automatically. But when you go for your own and you ask, how do you call it in English? Renunciation. It is only for you. But those under 18 years, they can remain Rwandan, unless even themselves, they want to go for themselves. That's what I really want to make it clear. Again, as he said, when you came, you passed through the immigration, and when you need any other document, by this time around, I don't know, that's from immigration to the local government. The service you are going to have is not necessarily to go through immigration. You want to go to the village, Mudugudu, we call it Mudugudu. You go to the cell, we call it a Kagari. You go to the sector and you have any service you want. Not necessarily to pass through the immigration. No, there is no intermediate this time around. You go immediately as all Rwandan. Lastly, if you want, after the ceremony, when you have the certificate, it is up to you. Tomorrow, if you want, come to the sector, you get your ID. The door is open. You can come and request, then you can get it. Those are the few things. Otherwise, I know all of you understand really your role and responsibility. And it is not because it is possible to cancel, but it is not for everyone to say, hey, we can cancel your... No. It has to pass through, and there is a condition. There is no one who can come to you and say, hey, if you don't behave, if you don't pay Mituwelo do Sante, we're going to cancel your nationality. No. That's not. It is not applied. What is applied, it is what is identified or highlighted in the law. So tutafasha umwanya munini rero
I really want to ask if everyone I, Pst KIM, do solemnly swear that I will remain loyal to the Republic of Rwanda, abide by the Constitution and other laws, be patriotic, and be a person of integrity, uphold Rwandan values. Should I fail to honor this oath, may I be subject to the rigors of the law. So help me God. we are very open of course to work together to contribute towards the goal of government of Rwanda, especially to obey the legislation as you mentioned, kwitwara neza n'ibyo zacu twese, ariko by'umwihariko dushyize hamwe byanda umunyarwanda imbere. Nta kindi twibonamo nk'abanyarwanda, turi umunyarwanda, niyo sano yacu, nizo mbaraga zacu. Niyo mpamvu dusaba rero n'abahawe ubwenegihugu kudufasha kugira ngo dukomeze inkuru uwo mujyi. Icyo twahisemo nk'abanyarwanda cyo kuba umwe nicyo tugomba gushyira imbere, kugira ngo mbasabe rwose, kandi we are here to support any support you need. We have different opportunity at village level, at cell level, where always every Tuesday we gather together, we discuss about different programs, we share the challenge we have, not only the opportunity but also the challenge. We work together to solve our own challenge. We don't want always push the people to go to the court. That's the Z option. But first, we solve our issue in our village, in our community, and we don't want the people to go to the court. That's the, as I said, the Z option. Muko nabivuze rero, any service you want, the door is open. The door is open from sector level, and always you will see when you go to the sector, you will find the number of the service you want, the contact person, but next to the contact person there is a supervisor. If you don't get any service you want, please, you are very much welcome to call any supervisor to get support if you are not able to get on the door where you are. Icyo rwose dushyira imbere kugira ngo serivisi utahawe n'uyisabwa kuyitanga ufite uburenganzira bwo kuripotinga to the supervisor. Niyo mpamvu uzagenda ugasanga ku muryango akenshi hariho nimero ebyiri, hariho nimero z'utanga iyo serivisi, akabona nimero akenshi nanjye buriya njya numva nkumva umuturage arampamagaye ati ko ndi Rusheshe ni muri Masaka. That's one very rural area. Umva arampamagaye nise kumpamagaye ati ntabwo uri gitifu akagari se, niwanjye ndi umuyobozi w'akarere atayiwe, niwe nta kosa ukoze, nta kosa abakoze rwose. Ahubwo nicyo twankuraja kugira ngo dutange. We really like to have your honest feedback. Ibyo bidufasha kugira ngo twimproving the services zacu. Numva rero singiye gufata umwanya munini kuko hari byinshi abantu baganiraho, ariko as I said, every week we have different opportunity, and every last Saturday for the month we have community umuganda, which I will really encourage you to attend. That's very funny. We contribute, but physically we do also sport. Murimo dukora muhanda. That's our happiness. When we see where the Rwanda we have been and where we are, it is not because of the budget we invest, but also the support from our citizens. Tubiha agaciro rero, niyo mpamvu dukomeza kubwira abantu igihe turi mu muganda na amahirwe kuri twese, ni naho dukomeza kuganira ndetse no gukomeza kubitekerezo. So reka soreza ngaha rero. Yes, welcome to the newspaper of Iyobokamana TV. Turabakiriye ku kinyamakuru Iyobokamana TV.
turi kumwe n'umukozi w'Imana, ni umuntu wakoze ibikorwa by'indashyikirwa, amaze imyaka 30 mu Rwanda. Tugiye kuganira nawe, turaganira ku bintu bitandukanye, cyane cyane ko uyu munsi turi gukora iki kiganiro yabonye ubwenegihugu bw'u Rwanda, ngira ngo ni ishema rikomeye cyane. We are with a servant of God who have done very good activities in Rwanda. He has achieved so many things here, and we are happy to welcome and to talk with him. Yes, we can begin with introduce yourself. My name is Pst KIM, missionary in Rwanda. Nitwa missionary Pst KIM, nkorera mu Rwanda. Also as a journalist, 1994. Nageze mu Rwanda mu I came to Rwanda to 1990. cover the story of the genocide. Then at the time, I saw many children, orphans, widows. Even in Tanzania, there are many refugees. At the time, God touched my heart very much. Nageze mu Rwanda mu 1994, ubwo nasanze hari jenoside, hari jenoside yakorewe Abatutsi, hanyuma nza gukorwa ku mutima n'imfubyi n'ibindi bibazo byari bihari. I was a journalist, but also I was a businessman in Silicon Valley in California. Nari umunyamakuru, ariko nanone nkaba nakoraga n'indi mirimo ya business. And at the time, I just think I could help the orphans. Just 1 year. Icyo gihe rero natekereje ko nshobora gufasha imfubyi zari zihari umwaka umwe nibura. It take already 30 years. I could not stop it. Numvaga rero nshobora gukora nibura umwaka umwe, ariko byaje kugeza aho bifata imyaka 30 niyo maze. Yatewe niki cyamuteye kuba ibintu yatekerezaga agiye gukora umwaka umwe abikora imyaka 30 akaba yiteguye no gukomeza? Which caused you to continue working these 30 years while you were thinking to work one year? That's why after I started the orphanage in Kigali, but because there are many children, I could not stop to support them. That's why I had to continue. Then after that, there are many people coming to our center. The ministry was growing, and my responsibility was growing. That's why I could not stop. No kubera ko nari natangije ikigo cy'imfubyi, noneho imfubyi zikomeza ziyongera, n'abantu benshi bakomeza baza. Bona rero bikomeje kugenda, mfite umurimo wo gufasha, ntabwo rero nashoboraga guhagarara, nibyo byamfashije gukomeza. Mu mpera z'umwaka wa 2024 iki kigo yatangije mu Rwanda cyangwa ibikorwa bye bizihije isabukuru y'imyaka 30. Iyo sabukuru ivuze iki kuri we? At the end of 2024, you celebrate the anniversary of 30 years. What did that anniversary say to you? Of course, when I was here in Rwanda 1994, I was 38 years old. Then I spent all my the time of my life to the Rwanda. Then also, that was my, I cannot express it, but whole my life was in Rwanda. And also, 30 years later, through the anniversary, I could found the fruits of my force to the ministry. Urumva natangiye mfite imyaka 30, hanyuma urumva indi myaka 30 yose namaze ndi mu Rwanda, cyabaye ikintu cyamfashije ko nafashe ubuzima bwanjye mbushyira mu Rwanda cyane. Ubwo rero anniversary y'imyaka 30 kwari kumva nishimiye iyo myaka yose nari maze kuhatanga. Aza mu Rwanda hari ibyo yatekerezaga gukora no gufasha abanyarwanda bari bavuye mu icuraburindi rya jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka wa 1994. Ese muri iyi myaka 30 abona intego yari afite zo gufasha abanyarwanda, gushyigikira societe nyarwanda, abigeze ku kigero cya kangahe? When you came in Rwanda,
you feel you want to do many things. So how do you see the achievement at this level? At which percentage you can see the achievement? My achievement, my vision is still going on, but I start as like a small orphanage and kindergartens, but later on it grew. 1997, for example, 1997 it became the 27 kindergartens around, and also ministry expanded to other countries, the Tanzania, the Uganda, Congo, and Burundi. Now we are doing in 5 countries. Okay. Then, anyway, God was with me, and every year, after accomplish one missions, then also God gave me another work. Then that's just step by step, the year by year. Then I just follow, obey God's voice. Then 30 years later, ministry became like this. Urumva natangiye nshinga ikigo na Sari School, ikigo kibanze cy'ishuri, hanyuma kiza kugenda kirakura, hanyuma n'umurimo w'Imana wa ministry nawe uza gukura, nyuma nza kugeraho ndakomeza no mu bindi bihugu, njya muri Uganda, njya muri Congo, njya mu Burundi, kandi na hano ministry umurimo w'Imana ukomeza gukura. None namwe murabona uko bimeze iki gihe tugezemo. Yego. Okay, reka tujye noneho ku bwenegihugu. Let's go to citizenship. How do you feel when you were official granted the Rwandan citizenship? Wumva umeze ute kuhabwa ubwenegihugu bw'ubunyarwanda? Last 30 years, whenever I come to Rwanda, I stay here as a foreigner. Even though I have many friends, but still I am foreigner and mujungu. Also children, to approach, to go to near. There is some limitation or the distance or something like that. That's why I decided to be the citizenship. I have to change my nationality to Rwanda to go near, to emotionally and culturally and every aspect. I want to go to near the people, and also I want to hold our children in my heart. Urumva ndi hano igihe cyose nahamaze nahabaye nk'umunyamahanga, nubwo hari ibyo nakoze ntawe nk'umunyamahanga, kandi nari mpafite inshuti nyinshi, ariko iteka ryose niyumvaga nk'umunyamahanga. None rero ubwenegihugu icyo bumfashije bwanshimishije ari mu buryo bwo mu mutima, kandi bizamfasha no kwegera abantu no gukora ibintu numva nisanzuye. Yes. What inspired you to choose Rwandan as your new home? What inspired you to choose Rwanda as your new home? My ministry, my first visit in Rwanda, and also I am very much related to the Rwandan people. That's why I must become the Rwandese. Nkigera mu Rwanda numvise nkuruwe no kuba n'abanyarwanda, nkuruwe no kuba umunyarwanda. Nicyo cyatumye mpitamo kuba Also, this is umunyarwanda. center of the East Africa. Then also I have ministry Uganda, Tanzania, Congo, and Burundi. But the Rwanda is center. We have the headquarters in Rwanda. And to manage, to control, or to work with all other centers. The Rwanda is the center. That's why I choose the Rwanda. Ikindi hano mu Rwanda ni hagati no hagati, kuko mfite n'indi murimo muri Tanzania, muri Congo, no muri Uganda, mu Burundi. Ahangaha rero ni hagati, biranyorohera kuba nakontorora aho handi hose. Yeah, also the Rwandan citizenship will give me kind of convenience to passing all borders around as a missionary. That is also one good point of the merit for me.
kandi nuko u Rwanda rwumpa uburenganzira bwo kuba nahagenda hose mu buryo bunyoroheye. Umutekano, amahoro n'ubuyobozi bwiza bw'igihugu cy'u Rwanda n'imiterere myiza y'igihugu cy'u Rwanda byaba ari bimwe mu byatumye ashaka kuba umunyarwanda. Security, peace and comfortability of Rwanda is the one of the things which caused you to be As a missionary, I nationality. don't care about the security or those kinds of much, but geographically or the people-wise, then Rwanda is because our ministry is around of the Rwanda. From Rwanda, we started around. Then Rwanda is a center. That's why I choose. Mu buryo bw'imiterere u Rwanda nk'umumisiyoneri umutekano wo ntabwo ari cyane kuko n'ubundi nk'umumisiyoneri dushobora guhura n'ahantu hatari umutekano. As a missionary, Congo or Burundi or at the time Rwanda was unsecure. I don't care about the security. So much, that is yeah. true. Nibyo mu Rwanda hari umutekano ariko nanone kuba ari hagati yafasha kuba na control indi mirimo yo muri ibihugu duturanye biramfasha. What challenges did you face during the process of obtaining Rwandan citizenship? I don't have much the problem. Okay. All people are very gentle and supportive. It takes a long time, but because they are busy immigration office, but they are very much supportive, and there's no problem. Urebye ntabwo nigeze ngira ibibazo mu kwaka ubwenegihugu kuko baramfashije cyane, ntabwo nagizemo ingorane, baramfashije kugira ngo mbone ubwenegihugu. Okay. After being a Rwanda citizen, how do you plan to contribute to the development of Rwanda as a citizen? Last 30 years already I contributed. Yes, yeah. Yeah. That's why also you accept me as a Yes. citizen. Then also now in Rwanda we have World Mission Frontier. I am founder of the World Mission Frontier. World Mission Frontier will continue for education from from kindergarten to high school. We have center in Kigali, Yamaseki, and where is it? Kayonza. Also next year we will start from the Gisenyi or Ruhengeri. Okay. Then those kind of mission centers will educate the children. Then after they finish the high school at the local area, then I build up the university now in the ATU. We are processing for accreditation. Then all those around the Rwanda, we build up our school, and after they finish high school, who is very much smart or who has the ability, the possibility, we will bring them to the Kigali. The ATU we will educate to make them to contribute for Rwanda. Then anyway, we continue World Mission Frontier. Ubwo uko byagenda kose natanze umusanzu n'undi mu myaka 30. Nubatse ishuri, hari amashuri nashyizeho guhera muri nasari kugeza muri segonderi, kandi n'ubundi n'umurimo nawo wa ministry World Mission Frontier yakomeje kuwukora, kandi n'ubundi nakomeje kugerageza kubaka, ndashaka no gushyiraho center ya Ruhengeri, nshyireho na center ya Gisenyi, kandi hari na kaminuza yitwa African Transformation University natangiye. Hanyuma rero n'abana bazajya bava muri segonderi mu bigo by'amashuri dushaka gukomeza kuwushyiraho mu Rwanda, bazajya baza bigire hano muri kaminuza ndi gushinga bita ATU. Turi muri gahunda yo kwishakira ibyangombwa. How has your faith influenced your decision to become a Rwandan citizen? Your faith? Faith? Yes. Yeah, I was born in the pastor's family in Korea. Then at the time Korea was destroyed by war, Korean War. When I was a child, I was hungry and Then when I arrived in Rwanda, I see my
childish the time through the Rwandan children. Okay. That's why I feel like I have to do something with children. Also, as a Christian, that was most important thing is of a calling. And God called me as a pastor from childish, but I could not obey that calling because I saw my father suffering as a pastor. Then later on, I majored the telecommunication engineering. I wanted to be a professor, but still in my heart calling was continuing. That's why also one of the reasons coming to Rwanda was that the calling. Then when I come, then missionary is easier than to be a pastor. That's why I decided to be a missionary. na bya mbere kugira ngo wenda umuhamagaro cyangwa se kwizera kwamfashije kuza gukorera mu Rwanda, cya mbere navukiye mu muryango w'abakristo, ariko navuye mu muryango w'abakristo no ku mupasiteri, ariko ikintu cya mbere cyatumye nza nuko nari mfite umuhamagaro rero wanteye kuza. Nashoboraga no kumva n'ikindi kintu wenda cyabimfashamo, ariko umuhamagaro no watumye nza kuza gukorera ahangaha. As a missionary pastor, how do you plan to support and guide the Rwandan community spiritually? Well, that's why also we started the seminary school to support pastors, to equip pastors spiritually and knowledge. But our seminary is stopped. But still, what can we support is the leadership. In Rwanda, we can open many seminars and some education program for pastors to equip them. And also, we are trying now. And also, another way is we support the churches to build their. Now that they are struggling to build the churches. Then our ministry will support building churches, equipped pastors. That's how we can support spiritual. Uko twafasha abantu mu buryo bw'umwuka, ubundi twari nari nufite ishuri rya theology ryigisha abapasiteri, ribaha ubwenge kandi ribaha no gukorera Imana, hanyuma riza kuba rihagazeho, ariko nubwo rikomeje tuzarikomeza, ariko harimo no kubafasha mu buryo bw'imiyoborere. Ikindi nk'uko insengero zafunzwe, harimo ko ministry izakomeza gufasha insengero mu kwiyubaka, insengero zigakomeza kugenda ziyubaka. Tuzakomeza kugenda tubifasha mu ubwo buryo. Leta y'u Rwanda isaba yuko umuntu wigisha iyobokamana cyangwa umuyobozi w'idini agomba kuba ari umuntu wabyize ubifitiye impamyabumenyi. Abivugaho iki? One of the requirements for Rwandan government to teach the gospel is to be awarded a diploma or to be qualified as a theology. How do you talk about it? Those also we are building, and we will apply the accreditation. We need accreditation from the HEC. Then we build and we will open the seminar soon. We will educate the pastors. That is another way of supporting the spiritual work. Niyo mpamvu turimo dufungura kaminuza ko tuzabigishe bagira ibyangombwa ko nyuma babashe kwigisha ariko afite ibyo byangombwa. Kubera iki yari yambaye umushanana ubwo yahabwaga ubwenegihugu? Akunda umushanana cyane, ni ibiki n'ubu iki akunda mu muco nyarwanda? Why have you put on Rwandan dress while going for swearing ceremony? Well, that one. Is it that you love it or what? Our people, our friends. Yeah. Then also their opinion is if you wear the local customs, the cultural customs and traditional, and you are respecting this ceremony. Yeah. That's why I wanted to respect Yes. Rwandan
inshuti zambwiye ngo ninza kwambara mu kinyarwanda ndaba nubashye umuco ndaba mbyubashye, niyo mpamvu nanjye nambaye rero kinyarwanda. Reka tubashimire cyane kuba baduhaye umwanya bakatuganiriza. Hari icyo babwira abarikora ibi kiganiro twagana ku musozo. We appreciate you so much to give us this time to talk to us. Let's ask you if you have something to share in general you share. Anyway, now our ministry focus on education. Umurimo wacu akazi umuryango wacu uri kwita cyane ku burezi uhereye kuri nasari ukazageza kuri university. And I think we need some cooperation with the government and the churches in Rwanda. Ubwo rero dukeneye ubufatanye bwa guverinoma y'u Rwanda kugira ngo tubigereho. I want to work with all Christians and all churches continue. Dukeneye ubufatanye n'amatorero ndetse na leta kugira ngo dukomeze. Thank you very much. Thank you so much. Murakoze cyane.